You are the pillar. Hallelujah. Oh, you are you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds our life. Mighty Jesus, you are the pillar that holds my life. Jehovah Nissi, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my soul. You are the pillar that holds my soul. Mighty Jesus, you are the pillar that holds my soul. Jehovah Nissi, you are the pillar that holds my soul. You are the power that holds my life. Oh, you are the power that holds my life. Mighty Jesus, you are the power that holds my life. Jehovah Nissi, you are the power that holds my life. You are the power that gives me life. You are the power that gives me life. Mighty Jesus, you are the power that gives me life. Jehovah Nissi, you are the power that gives me life. Every day, every time, Lord Jesus Christ, every day, yes, every time, yes, not Jesus Christ, oh, my sister, Jesus, my brother, my sister, everywhere, oh, ladies just sing Jesus is the Lord every day. Jesus is the Lord. Oh, Jesus Christ is the Lord. My sister, Jesus is the Lord. My brother, oh, the church, oh, and the children. Hallelujah, Jesus. Every day, Jesus is the Lord. Jesus Christ is the Lord. Oh, in the coven, Jesus is in the coven. Among the witchcraft, oh, everywhere, oh, in the occultic, Jesus is every day. Jesus is the Lord. Jesus Christ is the Lord. In my problem, Jesus is. In my problem, Jesus. In my situation, everywhere, oh. In my marriage, Jesus is. In my health, oh, Jesus is the Lord. Jesus Christ is the Lord. In my family, Jesus is. In my family, in my children, oh. In my prayer, oh. In my deliverance, Jesus. Hallelujah, Jesus is the Lord. Jesus Christ is the Lord. In
the battle, Jesus. Dans le combat, dans le combat, alléluia, oh, dans la victoire, Jésus, alléluia, Jésus, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus Christ est Seigneur. Begin to speak to the Lord. Commence à parler au Seigneur. Il est Dieu. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est là, il est déjà là, he's already here. Tell him not to pass you by. Father, don't pass me by in this deliverance tonight. It's the second day of this deliverance. C'est la deuxième jour de cette délivrance. Dis-lui, Seigneur, ne me dépassez pas. Dis-lui, ne me dépassez pas. Tell him, Lord, Papa, don't pass me by. Don't pass me by, Lord Jesus. Don't pass me by, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Pass me not by, gentle Savior. My humble cry. All I want at all. Jesus, dear. My soul say yes. Speak to the Lord. Open your heart unto the Lord now. The Lord is moving. Ouvre ton cœur pour le Seigneur, il a été démarché. Thank you, Jesus. My soul say yes. Say yes. Say yes. Soul say yes. Say yes to your will. My soul say yes. Speak to him. Say yes. Say yes. So say yes. Say yes to your will. My spirit say yes. Say yes. Say yes. My spirit say yes. Say yes
My body say yes. Say yes. Say yes. My body say yes. Say yes to your will. My soul say yes. Say yes. Say yes. My soul say yes. Say yes to your will. My body say yes, Papa. Say yes, Jesus. Say yes. My body say yes. Say yes to your will. My spirit say yes. Oh, say yes, Jesus. Say yes. Papa mio, my spirit say yes. Say yes to your will. My soul say, Father say yeah, il est là. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Lion of tribe of Judah. Merci, Lion de tribe de Judah. Merci, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Merci, merci, merci. Mon âme, mon esprit, mon corps dit oui, oui, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Jésus prêt, Jésus là, Jésus prêt. Jésus prêt pour ta visitation. Jésus là pour ta visitation. Jésus là, Seigneur Jésus-Christ. My soul, my body, my spirit are ready. They are ready for you, Lord Jesus. They are ready for your visitation. They are ready, Lord Jehovah El Shaddai, King of Glory. They are ready for this deliverance. They are ready for liberation. They are ready for transformation. They are ready to be detached. They are ready to be untied. Papa, come and untie me. Papa, come and untie me. Jesus, Seigneur Jésus, prie que tu me détaches. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Jésus prie. Jésus prie pour détacher. Jésus prie pour détacher. Détache-moi. 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 Papa, untie me. Papa, untie me. Indeed, deliverance. Wherever they have tied me, wherever they have tied me, they have chained me. They have chained me. Holy Spirit of God, come and unchain me. Unchain me, oh Lord. Untie 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 me, oh Lord. Wherever they have tied me, wherever they have chained me, tout un doigt m'a lié, tout un doigt m'a attaché. Son Jésus-Christ, viens me détacher, 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 viens me détacher. Papa, 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 untie me, Lord. Papa, loose me, loose me, loose me from marine kingdom, from evil power, from static power, from witchcraft power, from occultic power, from evil power. Papa, loose me, Papa, loose me, Papa, loose me. Jesus, 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 Lion of tribe of Judah, Lion of tribe of Judah, Lion des tribus de Judah, Lion des tribus de Judah, détache-moi, 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 détache-moi. Tout un doigt, on m'a lié, on m'a bloqué, on m'a bloqué, on m'a lié dans le coveau, la reine des côtes, la reine des côtes, la reine des côtes. Tout un doigt, on m'a lié, mari de nuit, femme de nuit, tout se donne, tout se donne, tout se donne, tout se donne, tout se terre, qui m'a lié, Seigneur Jésus, détache-moi, détache-moi, Seigneur, détache-moi, Jesus, 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 wherever they are tying my soul, tie my body, tie my spirit, in spirit kingdom, in demonic kingdom, in witchcraft kingdom, in marriage kingdom, occultic kingdom, in full places, in the coffin, in cemetery, with the spirit of dead. Papa, come and loose me, 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 loose me. Say, détache-moi, 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 Seigneur Jésus-Christ. Détache-moi, Seigneur Jésus-Christ. Hey! Appelle Dieu! Lord Jehovah. Appelle Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jehovah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Oh, my Father, Lord Jehovah. Pray!
He's here. He's here. Yes, 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 he's here. Il est là, il est là, il est là, il est là. Puissant, le roi, le roi, le roi, le roi des rois, le roi des tribus de Judas, le roi des tribus de Judas. He's here, he's here, he's here. Power of God is over El Shaddai. By the power of the Ghost, my Father, my Father, my Father, my Father, the Lord of the protector, the warrior himself, my Father Jehovah, by your sword, begin to cut off any word that will try to speak of death, try to speak of laziness, try to speak of foolishness, try to anywhere, poverty, hardship, and difficulties, limitation, and bamboo, Papa, cut it off, set off. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Lose that soul, Papa. Papa, lose that soul. Lose that soul. Lose that spirit. Say, Jesus, detach lamb. Detach the spirit. Detach God. Detach. Oh, Jesus. Oh, my Father. Thank you, Jesus. Lose us, Papa. Lose us, Papa. Detach no. Papa, detach no. No sentence and fire. Detach. Detach me from this door. Lose us. Untie me. Lose me from that bondage. Lose me from wherever they are tying me. Lose me. Lose us, Lord Jesus. Lose us. Yes. You must be loose tonight. You must be loose from that demonic kingdom. You must be loose from spiritual husband. Spiritual husband. They must depart from you by fire. Anywhere, any chain on your leg, on your hand, on your waist, on your neck, I command them be broken. Loose them by fire. Yes. That's Jesus Christ of Nazareth. The King of Kings, the Lord of Lords. Lose them. Lose your children. Papa. Lose your children. Papa, lose your children. This nonsense must stop. We have died us so long. They have sold us so long. On nous a vendu depuis longtemps. On nous a attachés. On nous a vendu depuis longtemps. On nous a mis où que le Seigneur ne fait pas. Mais aujourd'hui, dans cette délivrance, tu dois libérer. La liberté totale. La liberté pour les enfants de Dieu. La liberté pour MFNTO. La liberté. Lose them by fire. Loose. Come out from that cage. Come out from that prison. Come out from that village. That road junction, where they tie you. That roundabout, where they tie you. That triangle, that four square angle, where they tie you. Jesus, lose them. Lose your children, Papa. Enough is enough. Trop c'est trop. Sois libéré. Libre. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Come on. Out that cage. Out from that prison. Out from that cage. Sors dans ces cages. Sors. Tes enfants sortis. Ta famille sortie. Ton mariage sorti. Ta finance sortie. Ta santé sortie. Ta joie sortie. Ta salut sorti. La sainteté de Jésus-Christ prend contrôle de ta vie. La sainteté de Jésus-Christ de Nazareth prend contrôle de ta vie. Let the Holy Ghost, holiness of our Lord Jesus Christ, sanctification spirit of the Lord, purification spirit of the Lord, take over your life for today. Let the Holy Ghost overwhelm your life. Holy Ghost, overwhelm your people. Holy Ghost, take charge. Holy Ghost, take charge. Yes, Lord Jesus Christ. That yoke must be broken today. That yoke must be broken now. That chain must be broken today now. Poverty must die. Suffering must die.
Limitation must be broken. Yoke must destroy. Lord Jesus, backwardness must destroy. Oh Lord Jesus, every spirit of death following anyone here, I destroy them. I command them to dry up. Your life is not their candidate. My life is not their candidate. Our life is not their candidate. Holy Ghost, thank you. Yes, pray. Honor Dieu qui répond la prière. We have God that answer prayer. Pray. Anywhere they tie you, tie your spirit, tie your body, tie your soul. Jesus said, lose him by fire. Lose him and let him go. Lose him. Untie him by fire. Untie him. If any demon asks, if Lucifer asks, tell him that Jesus needs him. Jesus needs you. Hey, Jesus. Say that détache-le. Tout un doigt qu'on t'a attaché. Tout un doigt qu'on l'a attaché. Qu'est-ce que cela dit? Détache-le. Détache mes enfants. Seigneur Jésus-Christ, je détache tous tes enfants. Tout un doigt qu'on l'a attaché. Dans le couvent, dans la sorcellerie. Tout un doigt, ils sont attachés. Tes enfants, je déclare la liberté. Je les détache tout le monde. Je les détache. Les enfants reçoivent la délivrance. Je te détache. Donne les dames de sorcellerie, les dames de Zokoto, les dames de l'esprit de l'assassinat. Je te détache, je te libère, je brise. I break it. Anywhere they tie your soul, anywhere they tie your spirit, anywhere they tie your body, to every dead spirit, to the coven, to cemetery, to any grave, to any coven, anywhere they tie your soul, tie your glory, tie your destiny, tie your joy, tie your peace, tie your happiness, tie your health. This hour, this moment, as I declare the word of God, Jesus said, he said to me, lose them and let them go. Papa, I minister your word. I prophesy to the life of your children. Be loose. Sois libère. Tout à toi, on t'a attaché. Jesus, set your children free. Lose your children. Papa, Jehovah, que tous tes enfants soient libères. Tout à toi, on les a attachés. Bloquez les lames, bloquez les vies, bloquez les destinées, bloquez les mariages, bloquez les finances, ta finance, ta joie, ils sont bloqués. They make you to become a memory person. They make you to become a complaining person. Today you are loose. You are losing to your glory. You are losing to your destiny. You are losing to your original. You are losing to your original. By fire. Par le feu. Tu es libéré. Je détache ta vie. Dans n'importe où. Dans les liens d'âme. Liens d'âme satanique. Liens d'âme de sorcellerie. Liens d'âme de Zokout. N'importe où. On t'a attaché. Dans cette eau. N'importe où. On t'a attaché. Dans cette eau. Dans ce cimetière. Je détache ton âme. Dans ces familles diaboliques. Famille, tout le mauvais sang. On t'a attaché. Je libère. Je détache ton âme. Je détache ton esprit. Je détache ton corps. Dans cet esprit mauvais, satanique. Dans le Luciférien spirit. Je détache ton âme. Par la puissance dans le sang de Jésus. Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Nothing prayer cannot do. Jesus answer prayer. Nothing prayer cannot do. Jesus
Jesus answer. Oh, nothing prayer cannot do, Papa. Jesus answer. Oh, nothing prayer cannot do. Oh, my sister, nothing prayer cannot do. Oh, nothing prayer cannot do. Brother, nothing prayer cannot do. Oh, nothing prayer cannot do. Oh, nothing prayer cannot do. Oh, nothing prayer cannot do. My friend, nothing prayer cannot do. Oh, nothing prayer cannot do. Nothing prayer cannot do. Nothing prayer cannot do. Master, nothing prayer cannot do. Nothing prayer cannot do. My friend, nothing prayer cannot do. Nothing prayer cannot do. Children, nothing prayer cannot do. Nothing prayer cannot do. Mama, nothing prayer cannot do. Nothing prayer cannot do. Nothing prayer cannot change you. Nothing prayer cannot change. Nothing prayer cannot destroy. Nothing prayer cannot destroy. Nothing prayer cannot win. Oh, nothing prayer cannot win. Oh, nothing prayer cannot win. Oh, nothing prayer cannot win. Nothing Jesus cannot win. Oh, nothing Jesus cannot win. Nothing Jesus cannot win. Oh, nothing Jesus cannot win. Nothing Jesus cannot solve. Oh, nothing Jesus cannot solve. Oh, nothing prayer cannot solve. Oh, nothing prayer cannot solve. Nothing prayer cannot solve. Oh, nothing prayer cannot solve. Thank you, Jesus. That's what Nazareth. Yes. Et les années de Dieu sont dans la guerre. En train de libérer, en train de détacher. He said, lose him and let him go. Luke 19 from 28. Luke 19 à partir de 28. Il dit, détache-les. Et laissez-les partir. Alléluia. Untie him. That goat, that sheep. The sheep of God have been tied by the power of darkness. Alléluia. Les brebis de Jésus-Christ, la nom de Dieu, ils sont attachés. Et le Seigneur a dit, détache-les et laisse-les partir. Si quelqu'un demande, dis-leur que c'est moi. C'est moi qui ai donné cette instruction. Amen. Lucifer ne peut pas il ne peut pas refuser l'instruction de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lucifer cannot refuse the instruction of our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, honor. Honor and glory be unto you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come and take control. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Jehovah. Holy Spirit, come, Papa. Holy Spirit, come and take control. Holy Spirit, come, God. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come, Jehovah. Holy Spirit, come and take control. Holy Spirit, come, Papa. Holy Spirit, come. Jesus, Holy Spirit, come, Papa. Holy Spirit, come and take control. Holy Spirit, come, Papa. Holy Spirit, come. Jesus, Holy Spirit, come, Papa. Holy Spirit, come and take control. Holy Spirit,
Holy Spirit, come and Holy Spirit, come on, Jesus. Oh, Daddy, Holy Spirit, come on, Holy Spirit, come on, Holy Spirit, come on. Amen. Luke 19, where we take our points of prayer, our deliverance direction. Alléluia. Luke 19, à partir de 28, où on a pris la direction de notre délivrance. Thank you, Jesus. Si tu es là-bas, aide-moi à lire. If you are there, help me read. From verse 28. When he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. Jesus began to move into Jerusalem. Today, Jesus is moving to your house. Amen. Jésus-Christ commence à aller à Jérusalem. Aujourd'hui, Jésus-Christ rentre dans ta maison. Amen. Jésus-Christ rentre dans ta maison. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Il dit, tu ne connais pas le jour de ta visitation, mais aujourd'hui, je déclare, aujourd'hui, tu vas connaître que aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Amen. Alléluia. Il dit, parce que tu ne connais pas le jour de ta visitation, c'est pour cela que tu as perdu le temps qu'il a venu. Mais je vous dis aujourd'hui, l'église, parce que tu es là aujourd'hui, tu connais déjà le jour de ta visitation. Amen. Et le Seigneur ne peut pas te dépasser dans le Jésus-Christ. Amen. Il ne peut pas te dépasser dans le Jésus-Christ. That is what the Lord says. He said, in December, Luke 19:42, from verse 40. Hallelujah. He said, and Jesus wept, Jesus cried. Dans le même Luc aussi 19, je pense à partir de 40 ou 41. Il a dit aussi, Jésus-Christ est aussi en train de venir encore. Jésus-Christ, il a pleuré. Parce que quoi? Les gens qui sont les enfants de Dieu. Il dit, il a pleuré parce qu'il ne connaît pas le jour de leur visitation. Mais je déclare aujourd'hui, c'est pas tu ne suis pas la candidate de cette situation. Parce que tu es dans cette délivrance. Seigneur, il rentre dans ta vie. Comme il a dit dans c'est Luc 19, à partir de 28. Il commence à marcher, il vient où? Chez toi. Hallelujah. Amen. He begin to work. Jesus is moving. Jesus is moving. It will never be as it is written in that Luke 19 from verse 40. 41, 42, 43. No, Jesus will not cry because of you in the name of Jesus Christ. Amen. Your situation will not make Jesus cry in the name of Jesus Christ. Amen. Jésus-Christ ne veut pas pleurer à cause de ta situation. Ta situation ne veut pas faire Jésus-Christ pleurer. Ta situation va donner Jésus-Christ la gloire et la joie. Amen. Thank you, Jesus. Your situation will bring to Jesus Christ joy and glory in the name of Jesus Christ. He moved into Jerusalem. You are that Jerusalem. And he got to a point, the Bible says, in that village, Bethany. Help me read, continue. He said, and it came to pass when he drew near to Bethphage and Bethany. Bethany and Bethphage. The mountain called Olivet. Yes. That he sent 2 of his disciples. He stand there. He approaching that village. He approaching a place. Il a été d'approcher cette village. Mais quand il est arrivé dans le montagne, après cette montagne d'olive, mais il a dit quoi? What did he say now? When he get to that mountain, saying, go into the village opposite you. He said, "No, I will not go, but I will send my warriors to go. Because your battle is too small for the Lord to come. So he's going to send warrior angels." Alléluia. Amen. Parce que quoi? Il a vu ça, il a vu que la bataille là, c'est trop petit pour moi pour aller. J'ai le militaire qui doit aller. Ça là, c'est trop petit pour moi. Ta situation est trop petite pour Jésus-Christ pour rentrer. Il y a militaires de la guerre, il y a des anges de la guerre, il y a tout, il a tout. Il y a des ministères, il y a des pasteurs sur la terre là, il a déjà préparé. Il a dit, moi je vais rester ici, vous, va. Je vais vous commissionner, je vais vous donner la puissance. Va.
What did he send them to go and do? Go! I am too much for this mission. Let my children go. I am waiting for you here. I want to get good news. The Lord will get good news in your case in this deliverance in the name of Jesus Christ. Amen. You will testify in the name of Jesus Christ. Amen. And your enemy will be put into shame in the name of Jesus Christ. Don't say deliverance. Say everybody to bon témoignage. Témoignage puissance. Témoignage qui va disgracer tes ennemis au nom de Jésus Christ. Continue. What did he say? He said to them, He said to them that he sent 2 of his disciples, saying, Go Yes. into the village opposite you. Go into the village opposite you. You and I are going to your village. I am going to Mboto. I am going to Umonim. Mais toi et moi, on rentre dans notre village. Je me dis de mentionner pour moi. Tu vas mentionner ta village. Cet endroit que tu as, on t'a mis. Cet endroit qui sont, la plupart de nous, ça qui nous a fait troubler, notre cordon ombilical est là-bas. Many of us want to disobey us. That place that you are born, that's where they bury your placenta and your umbilical cord. Bury it with your ancestral spirit, ancestral demons. The demons that destroy our ancestors are now also tormenting and tormenting you because the umbilical cord and the placenta, they bury them. They are using to remote you. Hallelujah. Amen. Foundational deliverance program. You need to be delivered. Your foundation must be purified by the fire of the Holy Ghost. Amen. Thank you, Jesus. Now, when they go, what do they say? He said, where as you enter, you will find a cloth tied. As you enter, you will find a sheep. You will find somebody. You will find my daughter, my son. You will find my children tied in the road junction. Tied where? Where as you enter, okay, you find a cloth on which no one has ever sat. They tie that sheep where? Lose it and bring it here. What did your Bible say? Where did it say they tied them? They tied. Go into the village opposite you. Where as you enter, you will find a cloth tied on which no one has ever sat. Okay, your own say this is some verse will say tie on the junction, on the road junction. Some will say tie on the tree. Hallelujah. Il a dit pour vous, cet anneau était lié où? C'est lié où? C'est un nom attaché sous lequel personne n'est encore jamais monté. Ok, c'est ça que pour vous aussi c'est la même chose. Donc peut-être dans le Matthieu il dit attaché sur le rond-point où que les deux routes se croisent. Hallelujah. The verses that the other place said tie in the junction. Tied in the junction. Hallelujah. Okay, let's go on. Go on. Some will say tie on the tree. Il y a les autres qui disent lié sous le arbre. And if anyone asks you, Parce que tu ne peux pas lier l'anneau sans soit arbre, soit quelque chose, soit un poteau, soit quelque chose. Hallelujah. Because you cannot tie a sheep without either a tree or a pillar or something must hold that made that rope to be able to stand and hold him. So there's some version you will see tie on the tree, tie on the road junction. There must be something that hold them. Okay. He said what? lose it and bring it here. Now you see there is a loose, so that means it's tied either on a tree or on a pillar. Vous avez vu, non, il a dit détache-les. Ça veut dire que c'est lié sous quelque chose. Il y a quelque chose qui doit attraper cette corde. There must be something that hold that rope. Hallelujah. Thank you, Jesus. Anywhere they are tied, anyone. Tied to marine spirit, tied to evil spirit, tied to evil altar, tied to satanic altar, tied to witchcraft altar, tied to any coven. Today you are going to be set free by the power of the Holy Ghost. Amen. N'importe où qu'on t'a lié, soit sous les arbres sataniques, les arbres diaboliques, les arbres de sorcellerie, les arbres d'ancestral, soit dans n'importe quel village, soit avec l'esprit mort. There are some people, they are being tied to dead spirits. Hallelujah. Amen. There's some family, they are tied to dead spirit. That's why they are marked out to particular age. They must die.
something from somewhere must take away somebody. Hallelujah. There are some people, they are tied to particular sickness. Il y a des autres dans la famille, ils sont liés sur une maladie particulière qui doit éliminer chacun des personnes de cette famille. À âge particulier qu'ils ont déjà choisi aussi. Lié où? Ton âme est liée où? Ton âme est liée où? Ton esprit c'est lié où? Ton corps c'est lié où? Alléluia. Where did they tie your soul? Tie your spirit, tie your body. What is going on in your life in the realm of the spirit? There are some people, they are tied to enjoyment of this world. And that enjoyment is what swallowed them. Il y a des autres, ils sont liés sous la joie et la bénédiction et la matérialistique de le monde là. Matérialisme de cet monde. Et c'est ça qui les tue. Et c'est ça qui les altéré. Et c'est ça qui les gorgé. Alléluia. Il y a des autres. Ils sont liés sous mal, tout ça qui passe dans les vies, c'est mal dans la famille, mal, jusqu'à, si on n'a pas fait attention, il va suicider. Alléluia. There is some people, their whole family, what is tied to them is bad thing. To the extent that sometimes majority of them, they take their life by force. They commit suicide. Tie. Where did they tie you? Hallelujah. Where did they tie you? There are some people, they are tied with herbalists. Everything they want to do, they must do. Herbalist is their director. Juju man. Hallelujah. Il y a les autres, l'âme, l'esprit, le corps, c'est lié avec l'esprit de voodoo. Tout ça qu'il va faire dans les familles, s'il n'y a pas voodoo, ça ne va pas. Lié dans l'esprit. Alléluia. Il y a les autres, ils sont liés dans l'esprit de divorce. Ah, des délivrances, bien aimé, tu vas prier. Je ne sais pas où, là que le Seigneur a dit de m'amener même. Where God is taking me to this deliverance. There is some family, they are tied to divorce. No, it is difficult to see good marriage in that family. Even though if they see, it will end up with a divorce. And if the divorce will not come, one of the couple must die mysteriously. Because that is what they are tied to. Il y a les autres, si ce n'est pas divorce, c'est obligatoire. Parmi de certains couples, il va mourir la mort qu'on ne peut pas même expliquer. Alléluia. Il y a les autres familles, there are some people in the family, il y a les autres familles, ils sont liés dans l'esprit de la mort prématurée. Tout quelqu'un qui voulait, qui a été aller, qui va être bien, qui va changer la famille, vous va attendre que, bam, la mort qu'on ne peut pas même expliquer. There's some people, they tie their soul, they tie the family to untimely death. Anyone that the Satan saw that this is the person that will bring life to the family, what you will just hear on unexpected death will take that person away. Lose him, Jesus said, lose them, lose him and let it go. The Master Jesus needs you and I. The scripture dit, détache-les. Le maître qui dépasse le maître. Master that surpasses masters. There is a master that have tie us, but there is a master that is stronger than masters. Said, untie him. I, the master that is sitting upon all masters, need him. It's my material. C'est mon matériel. Détache-le pour moi. Il a besoin. Il va travailler pour moi.
Alléluia. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Tu ne peux pas les attacher. Ce soir, tout en doit qu'on t'attacher. Je remercie Dieu. Il y a de voir la libération. Les anges ont de faire leur love. The angels, I saw them doing their work right now. You are being loose by the power in the word of God. Jesus, our Lord, I stand by the sword. That sword you have given unto me. Seigneur Jésus là, je me tiens par cette épée, l'épée que tu m'as donnée pour le combat, pour couper, pour déchirer, pour détruire Lucifer. Jésus là, je viens par cette épée qui est ta parole. Localise tout Lucifer qui a été de travailler, qui a attaché n'importe qui ici. Seigneur Jésus-Christ, je coupe, je massacre par ta parole au nom de Jésus-Christ. La liberté est venue aujourd'hui pour ces enfants. Parce que tu as marché et tu nous as localisés dans cette délivrance. You have walked and located every one of us in this deliverance. And the Bible says, you have sent that angel into your home, into your foundation. Some people, they tie them with a blood lineage. Elles sont liées par le sang de notre lien familier. Alléluia. Blood lineage, anywhere you go, they dictate you by your blood. That blood is changing now by the blood of Jesus Christ. Ton sang, il va changer maintenant. Il va revenir le sang de Jésus Christ. Amen. Tout endroit que tu fasses, c'est ça qu'ils sont utilisés pour te dicter. Tu es revenu tu as maintenant une machine qui te dictate partout. Hallelujah. You become now a magnet. Anywhere you go, there is a machine that dictates you to the kingdom of darkness. Today, that machine is broken in the name of Jesus Christ. Aujourd'hui, cette machine s'est brisée, détruite au nom de Jésus Christ. Thank you, Jesus. N'importe quel appareil soit utilisé pour te dicter. Je commande que cet appareil soit brisé au nom de Jésus Christ. Thank you, Jesus. Parce que la Bible dit, Seigneur l'a dit, tu ne connais pas mes enfants. Ils sont comme le vent. Alléluia. Dans le livre de Jean 3. He said, you don't know my children? My children, they are like winds. Wind that is undetectable. Where it's coming, he said, where it's coming and where it's going. You cannot dictate them. So any machine that used to dictate you in anywhere in the realm of spirit physically, I command it to catch fire in the name of Jesus Christ. I command it to be destroyed by fire in the name of Jesus Christ. C'est ça que le Seigneur a dit. Jean 3, tu ne sais pas que mes enfants, tout ce qui est dans le Seigneur, ils sont comme le vent, que tu ne peux pas dicter où il va, où il vient. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que Satan ne doit pas te dicter. Tu reviens comme un vent au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Holy Ghost. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. We give you all glory, Lord Jesus. Amen. Papa, I thank you. No power will dictate you anymore from today. Amen. That apparatus they are using to manipulate you, to telecommand your destiny, your glory. Today I send fire into that fire. I send fire into that telecommand. I send fire. 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 In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Quel appareil sont-ils d'utiliser contre ta vie? Quel appareil sont-ils d'utiliser contre tes enfants? Quel appareil sont-ils d'utiliser contre ta destinée, ta gloire? Le Seigneur dit, mes enfants, ils sont comme le vent. Personne ne détecte pas où le vent. Il vient de où et il va où. Alléluia. Aujourd'hui, cet appareil, c'est terminé. Thank you, Jesus. Dans ton rêve, la manipulation qui passe dans ton rêve, des commandes, à partir d'aujourd'hui, c'est toi-même, tu vas commencer de les contrôler. Tu vas commencer de les manipuler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Et le Seigneur a dit, il dit, détache-les. Alléluia. And the Lord says, lose him. Untie him. I need him. Be on your feet. You are going to untie yourself. Hallelujah. Amen. You are the first prophet and prophetess of your destiny. Le Seigneur a dit, détache-les. Alléluia. Amen. Détache-les. Donc, lève-toi dans le combat. Tu es le premier prophète et prophétesse de ta destinée.
Alléluia. Cette instruction, c'est pour toi et c'est pour moi. Alléluia. C'est pour tout le ministère de Dieu. Tout le ministère de Dieu, tous les enfants de Dieu. Tu dois détacher toi-même. Alléluia. Va dans ta famille, regarde ta famille bien. Spirituellement. Go into your family, look at your family very well. Spiritually, look at it very well. What is that thing that you see that is occurring in that family that is repeating in your life? You're going to lose yourself from it in the name of Jesus Christ. It cannot happen. You are a child of the Most High God. Amen. Jesus have walked into Jerusalem. You are that Jerusalem of our Lord Jesus Christ. He said, they that call upon the name of the Lord. He said, don't give him rest until Jerusalem is established. You are the Jerusalem that needs to be established. Amen. The dwelling place of the Most High God. Il dit, hey, tous qui appellent au nom de Dieu, il dit, vous ne devez pas lui donner le repos jusqu'à le temps que Jérusalem sera établi. Tu es le Jérusalem de Jésus-Christ de Nazareth. Cet lieu de dessous, là où Jésus-Christ dit, nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Que Dieu doit venir et reposer. Donc, il dit, ne lui donne pas repos jusqu'à le temps qu'il va nous établir. What is that you need for the Lord to do? Regarde dans ta vie bien. Regarde dans ta famille bien. Utilise le yeux spirituel. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce que cette chose qui part dans ta vie que tu vois qu'il répète dans ta vie? C'est là qu'on vous a lié. That's where they have tied you. What is that thing that you see that is happening in your family? That is happening in your family. That you know that is happening. And you look at your life right now. It's going on. It's happening to you. That is where they have tied you. And you are going to lose yourself from it. You are going to lose yourself. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jehovah El Shaddai. I pray, Lord Jesus, answer me. I pray, yes, I pray. I pray, Lord Jesus, answer me. It is well with my soul. I pray, Lord Jesus, answer me. I pray, yes, I pray. I pray, Lord Jesus, answer me. It is well with my soul. Answer me. I pray, since I pray, Lord Jesus, answer me. It is well with my soul. I pray, Lord Jesus, answer me. Oh, I pray, yes, I pray. Oh, I pray, Lord Jesus, answer me. It is well with my soul. Thank you, Jesus. So you position yourself now. Plant that position. Jehovah Yahweh, Jehovah Nissi. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jehovah. Thank you, King of Glory. Maintenant, tu vas rentrer dans ta lieu de naissance. Tu vas rentrer. Tu as l'autorité et la puissance. La Bible dit, dans ta bouche, ton langue, il y a la puissance de la vie et de la mort. Alléluia. God, he said, in your tongue I have put the power of life and death there. You have the power to lose. You have the power to bind. You have the power to destroy. You have the power to give life. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. In John 20, Jesus said to the apostles, and he's talking to you and I today, I have given you power. He said, and Jesus breathed into them the Holy Spirit. And what did he say? He said, from today I breathe the Holy Spirit into you. You have the power to loose. And whoever you set free is set free. And whoever you refuse to set free will not be set free. Dans le livre de Jean 20, Jean 20, le Seigneur a dit, la Bible dit, il a soufflé sous ses disciples. Et il a donné le Saint-Esprit. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous avez l'autorité pour tout ça que vous pardonnez sera pardonné. Et tout ça que vous dites non, ne va pas recevoir le pardon. Qui signifie que tout ça que vous libérez sera libéré. Et tout ça que vous dites non, il était attaché, sera attaché. Alléluia. Donc, prends ta position. Whatever is that thing that is battling and troubling you. He said, lose him or tie him. Wherever they have tied you to the spirit of death, you are going to lose yourself. Amen. They tie your destiny, they tie your soul, they tie your spirit, you tie your body. Three things controlling man. Alléluia. Amen. Trois choses qui contrôlent homme.
ton esprit. Ils sont liés ton esprit. Ils sont liés ton âme. Ils sont liés ton corps. Où ils sont liés ça? La Bible dit, détache-les. Tu vas, détache toi-même. Ils sont liés sous la fondation de ta famille. Tout ce qui passe dans la fondation, tu es, comment on va dire ça? Tu es l'apôtre qui reçoit tout. Alléluia. They have tied you to your foundation. Everything that's happening to your foundation, you become a post office that receiving every letter. You are going to lose yourself from it. Hallelujah. You belong now to the foundation of the Lord Jesus Christ, the Lion of tribe of Judah. That's where you are coming from. That is the root where you are coming from. Hallelujah. You are born into that family does not mean that is where you will end. No. Your destination is in the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. C'est pas parce que tu as né dans cette famille. Ça n'est pas dit que c'est là-bas, c'est dans cette famille que tu vas terminer ta vie. Non. Tu as né seulement là-bas, mais ta destination c'est en Christ. Donc c'est pas parce que tu as né là-bas, tu vas revenir, tu vas aller sur jusqu'à mourir ou qu'ils sont mouris. Non. Tu as né seulement là-bas, c'est pour une mission. Ta destination, c'est en Christ. Alléluia. Donc, c'est pour cela que tu dois détacher toi-même dans cette fondation. That's why you have to lose yourself from that foundation. That evil family foundation. Cette fondation maléfique de la famille. You must lose yourself from it. Hallelujah. The demon, the power that killing everybody in your family anyhow. You must lose yourself from them. He can never kill you. Pouvoir qu'il tue tous les membres de la famille, qu'il les élimine n'importe comment, qu'il les détruit n'importe comment. Ah, tu n'appartiens pas de cette pouvoir. Tu dois libérer ta vie. Tu dois détacher ta vie dans cette affaire, dans cette famille. Thank you, Jesus. Check yourself. Regarde ta vie bien. Thank you, Jesus. C'est la pauvreté. Tu dois détacher ta vie dans la pauvreté. Is it poverty? You must separate yourself. Cut off that chain of poverty. Is it limitation? Break that limitation. Is it retrogradation? Backwardness? Rising and falling? Break it. You must break it. He said, losing from backward and back, rising and falling. Losing from limitation. Losing from untimely death. Losing. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Jehovah El Shaddai, come and take control. Amen. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Any power, any power that have tied me, qui m'a attaché dans n'importe quelle chose négative. Dans n'importe quelle chose négative. Dans ma fondation. Dans mon lieu de naissance. Dans cette vie. Tout pouvoir. Tout démon. Tout auteur. Qui m'a attaché. Dans n'importe quel esprit. Bien aimé, mentionnez pour toi. Mention yourself, that spirit. Alléluia. Pouvoir qui m'a attaché dans la pauvreté. Pouvoir qui m'a attaché dans la souffrance. Pouvoir qui m'a attaché dans l'esprit de la mort. Pouvoir qui m'a attaché dans la maladie. Pouvoir qui m'a attaché dans le cercle. Power that have tied me to spirit of death, spirit of failure, spirit of disappointment, spirit of limitation, spirit of backwardness, spirit of rising and falling, spirit of suffering, spirit of sickness. Any power, any demon that have tied me, wherever you have tied me, I command you, dry up and die. I lose myself. Loose. Détache ta vie. Lose yourself. Power in the blood of Jesus Christ. Any power, anyone power speaking right now. You that comforted this prayer, I bring you down. Thank you, Jesus. Yes. I destroy that power. I silence that voice. I destroy any power from the heavens. Any power from the heavens challenging my prayer. Thank you, Jesus. Oh non, puis ça de dessous à ma prière. Attends, vous, on va continuer. Attends,
quelque chose. I heard something. Pointez sous les cieux. Lift up your hand on the earth. Point on the earth. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Any power. Tout pouvoir. Challenging my prayer. Challenge ma prière. In the heavens. Dans le ciel. Dans les cieux. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui challenge ma prière. Challenge ma prière. Qui challenge ma délivrance. Challenge ma délivrance. Dans le ciel. Dans les cieux. Cesse-toi maintenant. Laisse-toi maintenant. Dry you up right now. Dry up and die. Dry up. Dry up. Dry up. Dry up. Holy Ghost. Jesus. Yes, Lord. Yes. 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 I command you. You have power in the heavens. You have power in the air and the moon. Attacking the prayer of the children of God. I command you. Dry. 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 Fire. Let the fire of God dry up. Thank you, Jesus. Oh non, puissant de soir en prière. Pendez sur la terre. Punch under the earth. Pouvoir dans la terre. Pouvoir de la terre. Qui combat contre ma prière. Qui combat contre ma prière. Qui combat contre ma délivrance. Qui combat contre ma délivrance. Oh terre. Oh air. Oh air. Open by fire. Open by fire. Open by fire. Swallow every power. Challenging my prayer. Swallow them in the name of Jesus. Swallow them. Avale. 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 Power. Challenging my deliverance. Challenging my deliverance. Let them be swallowed up. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Holy Ghost. Oh no, puissant de soir en prière. Thank you, Jesus. Oh no, puissant de soir en prière. Maintenant, tu vas faire ta main comme le Vendée. As you are praying, I see he said, okay, I will go through the Vendée. Any power operating through the Vendée. Operating through the wind. Qui opère avec le vent. Contre ma prière. Contre ma prière. Contre ma délivrance. Oh vent. Oh wind. Oh wind. Dry them by fire. Sèche-les. 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 Yes, Lord. Fire, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Oh non, puissant. Bonne prière. Maintenant, retournez dans cette prière. Return back to that your prayer right now. Détache toi-même, donc n'importe quoi. Détache toi-même dans cette cage. Détache toi-même. Détache toi-même. Begin to lose yourself. Lose. Untie yourself. Untie. Jesus said, lose him. Lose him. Lose him and let him go. Detach. Detach yourself. What is that thing that programmed to your life? What is that thing that said to your life? What is that causes? What is that trouble? What is that problem that placed upon your life? Qu'est-ce qui est cette chose? Ils sont déjà programmés sur ta vie. Détache, 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 détache ton âme, détache ton esprit, détache ton corps, détache, 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 détache ton âme, détache ton âme. Dans l'esprit des eaux, dans le mari d'Éni, mari d'Éni, mari d'Éni, spirit wife, spirit wife, spirit husband, spirit wife, spirit husband. Lose yourself for that. I destroy that spirit. I come against you. I break that relationship. I destroy that relationship. I destroy that relationship. I come against that relationship. By the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, I destroy their altar. I set them ablaze. I set them ablaze. I set them ablaze. I set them ablaze. With the name of justice, I set them ablaze. By the power of the Holy Ghost. Fire everywhere, Lord Jesus. Fire, fire everywhere. Holy Ghost fire, fire, fire. Fais des dieux. Tout à droite, fais des dieux. Tout à droite dans ta vie, dans ta fondation, tout à droite, fais, fire of God. Everywhere, fire. Detach. Lose yourself from poverty, from hardship. Lose yourself from life, from limitation, from hardship. Lose yourself from that family,
From family foundation, demonic family foundation. Lose yourself from that evil blood in your family, evil generation. Lose yourself by fire. Untie yourself, untie them. Untie your children, Lord Jesus Christ. Holy Ghost, untie us. Let the spirit detach. Thank you, Jesus. Detach. Mon mariage, ta mariage, sois détaché. Sois libéré. Libère. Seigneur, libère tes enfants. Oh, Jesus, set your children free. Set your children free. Wherever they tie you to untimely death. Lose yourself from that spirit. Lose your spirit from every spirit of untimely death. Lose yourself. Oh, Jesus Christ. Lose yourself. Lose. The spirit of poverty, hardship, debt everywhere. Lose yourself from that spirit. Lose. Power of Jesus Christ. Lose. Power of Holy Ghost. Lose. Thank you, Jesus. Sois détaché dans l'esprit des péchés. Lose yourself from the spirit of sin, iniquity. Lose yourself, untie him, Lord Jesus. Untie us from that spirit of sin, spirit of iniquity, following us up and down. I lose you. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Lose your children from spirit of iniquity, from spirit of sin, from spirit of lying, from spirit of hatred, from spirit of no love. Lord Jesus, from spirit of unforgiveness. Lose. The spirit of hatred. I lose you. The spirit of no favor. I lose you from that spirit. I lose you. Thank you, Jesus. The spirit of foolishness, I lose you from it. You can never be foolish. Thank you, Jesus. I tie you with the spirit of the Lord Jesus Christ. Ne te lier avec l'esprit de Jésus-Christ. Ah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Oh non, puissant de Jésus à votre prière. Thank you, Jehovah. Maintenant, quand nous sommes en train de mentionner toutes ces situations, un par un, tu continues de crier, il détache moi-même. Il détache mon âme, mon esprit, mon corps. I want to mention all this thing one by one. As I mention it, you are going to say to the Lord, I lose myself from them. My spirit, my soul, my body. Hallelujah. Amen. Ancestral causes. I lose myself in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Ça signifie malédiction ancestrale. De détache mon esprit, mon corps et mon âme. Je détache mon esprit, mon corps et mon âme. Hallelujah. Thank you, Jesus. L'esprit de la mort prématurée. Au nom de Jésus. Je me détache de l'esprit de la mort prématurée. Au nom de Jésus. L'esprit de disgrâce. Lose. Thank you, Jesus. L'esprit de la folie. L'esprit de foolishness. Lose yourself, lose your soul, lose your body. For that spirit in the name of Jesus. Lose yourself. Lose yourself. In the name of Jesus. Oh non, puissant de Jésus à prière. L'esprit de Jézabélisme. Détache. L'esprit de Jézabel. Lose yourself. Lose your soul. Lose your body. Lose your spirit.
Thank you, Jesus. Oh no, puissance de l'esprit. Parental causes. Malédiction des parents. Libère, je détache ma vie, je détache mon âme, je détache mon esprit, je détache dans tous les malédictions des parents. Thank you, Jesus. Oh non, puissance de l'esprit avant prière. Malédiction de n'importe qui. Lose your soul, lose your spirit, lose your body. From the cause of anyone, anybody that has placed cause on you. Lose yourself from it in the name of Jesus Christ. Thank you, Jehovah. Thank you, Jesus. Oh non, puissance de l'esprit avant prière. L'esprit de la folle. The spirit of madness. L'esprit de la folie. Libère, détache ta âme. Priez comme un militaire. Pray like a military. Pray, I lose myself from every spirit of madness. I lose myself from it. My soul, my spirit, my body. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, King of Glory. The spirit of loss of memory. L'esprit de la paix, de la perdu de la connaissance, la paix de la mémoire. Je détache ma vie, mon esprit, mon corps, mon esprit, mon corps, mon âme. Je détache dans tout cet esprit. Not beside Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. The spirit of sin and iniquity. L'esprit de péché et iniquité. Je détache mon âme, mon esprit, mon corps, dans tout cet esprit. Je détache. I lose myself from that spirit of iniquity, that spirit of sin, unholy living, unholy life. I lose myself. I untie myself from that spirit by the power of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Oh no! Beside the soul of prayer. Thank you, Jehovah. Thank you, King of Glory. The spirit they married any family. Pray this one very serious. This is not spirit wife, spirit husband. I lose myself. I break all their marital certificate. I destroy it. I pull off all their ring. I destroy. Tous les certificats de mari de vie, tous les matériels dans mon corps. Je détruis. Je détache ma vie dans toute cette activité. Au nom du Seigneur de Jésus. Thank you, Jesus. Oh non, puissant de sa prière. Toute relation avec le sirène, le mami water. I destroy my life. I destroy that relationship. I destroy everything connecting me to mami water spirit, to marine spirit, to evil spirit, to queen of ghosts, queen of heaven, anything connecting me to them, tie me to them. I destroy it. I detach. I break it. I lose myself. I lose my soul. I lose my body from it now and forevermore. In the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jehovah El Shaddai. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The spirit that operating against my future. Pouvoir qui travailler contre ma future. Détache ton âme. Détache ton esprit. Détache ton corps. That spirit working against your future. In the Lord Jesus Christ of Nazareth. Let everything they are doing, every evil they are doing, lose. Detach yourself from it. Detach your spirit. Untie yourself from their activities. Thank you, Jesus. Oh no, beside the servant of prayer. Cette sang maléfique qui court dans ta lien familier, détache toi-même. Lose yourself from it. That evil blood flowing in your blood lineage by the power and the name of justice. Lose yourself, untie yourself from that evil blood. That evil blood lineage. Lose yourself from it. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah. Oh no, be standing the soul of the air. Cause of unfruitfulness. Malédiction que tu n'es jamais produit, tu ne produis pas de bonnes choses jamais. La malédiction que tu ne produis pas de bonnes choses jamais. Détache-toi maintenant de cette malédiction. Lose yourself from that cause. That cause of thou shalt not prosper. Thou shalt not produce anything good. Thou shalt not be fruitful. That cause. Lose yourself. Untie yourself from that cause. Untie your family. Untie your children. Untie your home. Untie your household. Untie your marriage. Untie. Untie the name of Jesus first. Untie the name of Jesus first. Detach to them. Detach to the spirit. Detach to God. Those of the spirit. The spirit ne progresse pas. La malédiction ne progresse pas. La malédiction ne produit pas de bonnes choses. La malédiction ne réussit pas. La malédiction, tu ne peux pas être comme Dieu il veut que tu aies. Cette malédiction soit détruite. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Malédiction prononcée le jour que tu es né dans le monde là. Causes that was released on the day you are born on this earth. Separate yourself. Untie yourself from that cause. Destroy that cause. Come against that cause. Your soul, your body, your spirit. Ask for that cause. Ask for that cause. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh non! Puissant de Jésus à votre prière. Your umbilical cord and placenta. Lose them from every satanic cause, every satanic operation. Detach from cordon umbilical, from placenta. Don't do malédiction satanique. Detach them. Detach. Lose. Untie your umbilical cord. Untie your placenta that have been attached with satanic, with the Lucifer, with the demons, with power of darkness, with the altars your father's house, altars your mother's house, wherever that altar is, they attach your umbilical cord, they attach your placenta. Lose it. Untie yourself, untie your umbilical cord by the power in the name of Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Holy Ghost. Your finance that you have tied with the devil. Lose your finance. Lose it. Ta finance, ils sont attachés avec le diable, avec le mauvais côté, avec le mauvais esprit. Détache ta finance. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jehovah El-Shaddai. Thank you, Jesus. Oh non, puissant de Jésus à votre prière. Maintenant, n'importe quelle maladie dans la famille. Attends. Thank you, Jesus. Every cause in the family that bringing sickness. Toute malédiction dans la famille qui amène la maladie. Malédiction dans la famille qui amène la maladie sur notre vie, sur ma vie. Par la puissance de le Seigneur Jésus-Christ, je détache ma vie, je détache mon esprit, je détache mon âme dans cette malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Lose yourself from that cause that bringing sickness into the family, into every member of the family. I destroy that cause and I lose myself from that cause. I untie myself from that cause by the power in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Yes. Thank you, Jesus. In the book of Isaiah 52, the Lord says something there. That one we face it on Sunday. Le Seigneur a dit quelque chose dans le livre d'Ésaïe 52. Ça, on va
concentrer sur ça. Demain, si Dieu est parmi. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je vais prendre là-bas. C'est pour me lire. Alléluia. There's something I want to take it there now. So that we round up there. Hallelujah. The book of Isaiah 52 from verse 1 to 5. But I think verse 3. Isaïe 51, à partir de verse 1 jusqu'à 5. Il y a quelque chose que je vais prendre là-bas. Et là, il a dit, où qu'on vous a vendu, on nous a vendu. Sans l'argent, on nous a vendu. Si vous lisez à partir de verse 1, vous allez vous savoir. Lui-même, quelqu'un lit à partir de verse 1. Let somebody read it from verse 1 to 5. Ésaïe, chapitre 1 jusqu'à 5. Chapitre 52, verset 1 à 5 dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Réveille-toi. Réveillez-toi! Hey! Réveillez-toi! He said, wake up, wake up. Wake you, my sister and brother. You have slept too much. The Lord is calling you to wake up. Why? For what reason? Pourquoi il t'a dit de réveiller? Pourquoi? Lis la Bible. La réponse est dans la Bible. Il a dit réveille-toi à cause de quoi? He said you should wake up for what reason? There's nobody to read the Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lire la Bible. Il a dit réveille-toi avec quoi? Pourquoi? Enfile ta force en guise de vêtements Sion. Réveille-toi et fais quoi? Enfile ta force. Et renvoyer Réveille ta parure. ta force. Et guise de vêtements de Sion. Et mettre les vêtements De Sion. de Sion, les vêtements de la sainteté, les Mets tes vêtements habits de de la guerre. fête, Jérusalem. Ville sainte. En effet. Les enfants de Dieu saintes. En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Ils ne rentreront plus. Chez toi. Les uncircumcised Philistines will not enter your home and house anymore. After the deliverance in the name of Jesus Christ. Now the oppression upon your life is terminated in the name of Jesus Christ. Tout homme uncirconcis, Philistine uncirconcis ne rentrerait pas dans ta vie encore au nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton corps, parce que tu es Jérusalem, le temple de Dieu. Toute mauvaise chose qui a été travaillée dans ton corps, le Seigneur dit qu'il ne rentrerait pas encore. Après cette délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. It is the word of God. What are they doing to your body? What are they operating in your body? He said the uncircumcised Philistine will not enter to that body anymore. From today, but you said something. Wake up! You have slept too much. Wake up to prayer. Wake up to deliverance. Wake up to the true word of God. Wake up to the holiness of the Most High God. That's why I said, put on that holy garment. Become holy for the Lord. Il dit, réveille-toi. Réveille pour faire quoi? Pourquoi cet homme philistien uncirconcis ne veut pas rentrer dans ta vie? Il dit quoi? Pourquoi? Il dit, mets ta vêtement de la sainteté. Vêtement de Sion. Vêtement de la sainteté. Ça veut dire que la vie sert pour ce combat. Continue. Il a de quoi? Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. On t'a déjà enterré depuis longtemps. They have buried you for a long time. They have poured sand onto you. Lève-toi et reprends Said, ta shake place. off that dust. Shake off that sand. Shake off that sand of the dead they have poured on you. Shake it off. Shake it off. They have declared your death for a long time. But the Lord says, He said it is over. Amen. That death shall look at them. He's sending back that sand they pour on you back to them now in the name of Jesus Christ. Seigneur, il a été de renvoyer cette poussière. Ils sont lancés contre ta destinée. On t'a enterré depuis longtemps. Mais le Seigneur, il renvoyé cette poussière. Parce que tu es Sion de Dieu, Jérusalem de Dieu. Continue. Il dit quoi encore? Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Oh Jéhovah Yahweh, lève-toi et reprends ta place. He said, arise and take over your place. They have taken over your place for a long time. They have taken control because you are tied to demonic foundation, satanic foundation. Your place has been taken away from you. Amen. Amen. Your place has been taken away from you. But he said, the good news is, because you have waken up,
Because you are no more sleeping. Because you have taken up the holiness garment of the Most High God. He said, take now back your place. Parce que tu as déjà réveillé. Parce que tu as déjà pris la vêtement de la sainteté et porter ça. Maintenant, c'est ça qui va te permettre pour reprendre ta place. Go, vas-y. Détache les chaînes. Détache quoi? Les chaînes qui enserrent ton cou. C'est ça qu'on a dit. Toi la déporter. C'est ça que Luc 19 il a parlé. Toi la déporter. That is what Luke 19 we are using. Said, lose that chain, lose that rope that used to bind you. Lose that, destroy that chain. Destroy that remote control they are using to control your destiny, your glory. Détruis cette télécommande. Ils sont utilisés pour contrôler ta vie, ta destinée. Ces chaînes, ils sont utilisés pour te lier. Détache ça. Fille de Sion. Et fille de Sion. Des enfants de Dieu. The children of God. They have tied you for a long time. Fille de Sion, les enfants de Dieu. On vous a liés, on nous a déjà liés depuis longtemps. Parce que quoi? Tu es en train de dormir. Tu as trop dormi. Why you have been tired for a long time? You have slept too much. You have enjoyed your sleep too much. A warrior doesn't sleep like that. Tu as trop dormi. Tu lèves le sommeil. Tu lèves le sommeil. Il y a les autres que vous voyez comme ça. On peut les prendre. Aller vendre dans le sommeil. C'est ça que j'ai dit. C'est que mon collègue que j'habite avec à Paris. Je n'ai jamais vu un homme qui dort comme ça. Il a dit, si c'est possible, un jour, moi-même, je vais te prendre, je vais te mettre dehors. Quand tu vas réveiller, tu vas trouver toi-même dehors. Ça va te faire maintenant de changer ta façon pour dormir. Alléluia. That's what I told you. I told my roommate in Paris. You sleep too much. If it is possible, one day I myself will have come and carry you and put you outside. So that when you wake up, you see yourself on the roadside. So that next time you will not be sleeping like that. You sleep too much. No human being that sleep like that. A correct human being, no. Normal human being, a warrior doesn't sleep like that. Soldier, you cannot see a soldier that sleep like that. Tu ne peux pas voir un soldier qui dort comme ça. Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, il dort avec un yeux fermé, l'autre ouvert. C'est pour cela que immédiatement quand quelque chose là, il va rêver, il va commencer à prier. Il commence à prier immédiatement. Que Dieu nous aide en Jésus-Christ. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur. C'est pour rien que vous avez été vendus. C'est pour rien. Que vous avez été vendus. Without nothing, we have been sold. Arrête là-bas. On va terminer là-bas. On va terminer aujourd'hui. On continue demain. Hallelujah. You're going to lose yourself wherever they have sold you. They have sold you, sold us without nothing. They sold us. You know, when our parents, when the ancestors begin to go to herbalists, they are selling you if you don't do. Hallelujah. They are selling you. Tu sais, quand notre parents commencent à aller dans les féticheurs et voodoo et tout endroit là, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de nous vendre des cadeaux. Rien. Le féticheur, il est chez lui. Tranquille. Il vient là-bas. Vendre toute sa famille. Vendre la destinée de sa famille. Maintenant, il va venir, maintenant, il va dire, détachez-moi. Si tu n'es pas, comme je vous dis hier. Pharaon, il est tranquille. Pharaon, il est tranquille. Les parents d'Israël, il a venu vendre les oeilles en lui. Alléluia. Maintenant, ils sont en train de demander, détachez-nous. Pharaon, il a dit, on va aller réveiller tout votre ancêtre qui vous a vendu et il va venir, on va renégocier notre contrat. Sinon, moi, je ne vous laisse pas. Alléluia. That's what I told us yesterday. Pharaoh was in his house in Egypt, gently and jeje. And the fathers of Israel carried the Israelites and go and sell it to Pharaoh.
And now, the Israelites now came now and said, Pharaoh, let us go. Pharaoh said, go where? If you want to go, you go and call your wake up all your ancestors that signed this contract with me. Then if they come and we negotiate this contract, that's the only thing that will permit you to go. That is what happened to you and I. When our parents are busy visiting, going to herbalists, going to all these juju places, everything, doing all these things and all these things, they are selling also very without money, without anything. They are giving us out. Now that you come to know Christ, you want to go now. That's why it is necessary for you to know Christ and hold Christ and enter Christ and eat Christ. Alléluia. C'est pour cela que toi et moi, maintenant qu'on connaît Jésus-Christ, c'est nécessaire qu'on connaisse Jésus-Christ dans le vrai, dans la vérité, dans la sincérité de l'esprit. Prends Jésus-Christ, marche Jésus-Christ, avale Jésus-Christ, rester en Christ pour notre libération. Alléluia. Si ce n'est pas ça, tu as dit de s'amuser, tu as dit de jouer. If it's not like that, you are playing, you are joking with your life. Because you have been sold by your parents, by your ancestors, by our ancestors. We have been sold without nothing. Now you want to come out. That spirit will say, you go and wake up your ancestors. You go and wake up your ancestors that give it to me. Let us, if you can wake them up, if they can come, we will now renegotiate. Hallelujah. But there is a good news. In Colossians chapter 2, verse 13 and 14. In Colossiens, dans le livre de Colossi, 2, je passe 13 et 14. Jésus-Christ, il a déjà pris cette loi que notre ancêtre trahison fait, qui nous a attachés, surtout alliance satanique, vœux satanique, promesse satanique, tout ce que notre ancêtre ils ont fait. Jésus-Christ, il a pris tout, il a pris ça, met ça sur la croix, dit, c'est fini. Alléluia. That's what he said there. I think it's so, c'est ça, non? Chapter 2 from verse 13, 14 and 15. Jesus took that law, that demonic law, that assignment, that agreement our ancestors did with Satan. Where they have sold us with them, and Jesus Christ took it and said, he knocked it on the cross of Calvary, and he said, it is finished. And not only that, he made them, when they wanted to ask him, why do you do that? He made them a public disgrace. Amen. Amen. Quand il voulait, c'est pas tabler là-bas, et il voulait aussi demander Jésus-Christ, pourquoi tu as fait ça? La Bible dit Jésus-Christ, il a mis une disgrâce publique. Vous êtes qui? Vous me demandez, poser cette question. Alléluia. Donc, tu vas, la dernière prière qu'on va faire maintenant, prier, demander au Seigneur, détache-moi tout endroit qu'on m'a vendu. Mes parents, mes ancêtres, moi-même, j'ai vendu moi-même. Even I myself, I sold myself. Lord, untie me, I lose myself from that place. I lose myself, I lose my life. I lose my destiny, I lose my soul. I lose my marriage, I lose my children. I lose my household. I lose my destiny. I lose my spirit. I lose my body. I lose my soul. I lose my spirit. I lose my body. I lose my soul. Wherever I have sold myself, my family, my marriage, my children, my husband, my wife, whoever that has said me, by the power of the Holy Ghost, I lose myself from that place. Tout à toi qu'on m'a vendu. Dieu m'a vendu moi-même. On m'a vendu. Mon mari m'a vendu. Ma famille m'a vendu. Mes parents m'ont vendu. Mes ancêtres m'ont vendu. N'importe qui m'a vendu. Seigneur Jésus-Christ, détache mon âme, mon esprit, mon corps dans cet endroit. Jésus libère par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Oh non, puissant de Jésus à votre prière. Commence à plonger tout le bonnes choses que tu as détaché, libéré, ta vie à destiné, plonger tout dans le sang de Jésus-Christ. Begin to soak everything you have lost. All your life, your destiny, your joy, your peace, your health. Every good thing the Lord has given you tonight, soak it in the blood of Jesus Christ. Soak it. Thank you, Jesus. No power will arrest you anymore. Every power that tries to arrest you will consume by fire. N'importe quel pouvoir ne peut pas t'arrêter encore. N'importe quel pouvoir ne peut pas t'arrêter.
Tu as détaché et tu restes toujours détaché pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va t'utiliser pour son œuvre. God will use you for his work. No power will take you away from the Lord anymore. No demon will take you away from the Lord. The Lord will glorify his name in your life. Seigneur va glorifier son nom dans ta vie. Seigneur va glorifier son nom dans ta vie. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Déployer tous les mondes dans le sang de Jésus-Christ. Déployer notre victoire dans le sang de Jésus-Christ. Déployer notre délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Déployer notre libération dans le sang de Jésus-Christ. Déployer notre restauration dans le sang de Jésus-Christ. Déployer notre original dans le sang de Jésus-Christ. Notre ombilical cord et avec placenta déployer dans le sang de Jésus-Christ. Nos enfants déployer dans le sang de Jésus-Christ. MFN tout déployer dans le sang de Jésus-Christ. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Notre finance dans le sang de Jésus-Christ. Tout notre mouvement, tout le temps que Jésus-Christ va venir nous chercher et nous ramener dans son royaume, déployer tout dans le sang de Jésus-Christ. Thank you Jesus, thank you Father. Que la victoire de Seigneur Jésus-Christ reste permanente dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Remercie Dieu. Thank Jesus. Thank you. Thank you Holy Ghost. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Papa, I thank you.